ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ನೇಹ-ಜಗತ್ತು ವಿತ್ ರೆಬಲ್ ಗರ್ಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟಿ ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ GPSTR ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅಂತೂ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೂರೋದು ಬೇಡ, ಓದ್ತಾ ಇರೋಣ, ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು GPSTR ಸಿಲೆಬಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ GPSTR ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ GPSTR ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಫೋರ್ ನಾವು GPSTR ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟು 6 to 12 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ TET ಆ್ಯಂಡ್ GPSTR ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೂ ಓಕೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್, ಓಕೆನಾ. TET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ GPSTR ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಿದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7 4 2 3. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 4. ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಜಾಗದ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಟ್, ಟೆನ್ಸ್, 100, ದಟ್ ಈಸ್ 400. This two things between place and face value. Then expand form also easy. And number system is we are studying about a numbers. What type of number? That is natural, whole, integer, rational, irrational numbers. And one more will be real numbers. Next chapter will be real numbers only. We can in depth we are studying about a real numbers also. And squares, cubes, their roots, LCM and HCM. Square, cubes, LCM, HCF in basic 8th ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. And one more concept, relation between these two also important, that is H into L is equal to A into B. Product of LCM and HCF is equal to product of two numbers. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ 10th ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ 8th. And next chapter, this next concept I already said, real numbers will be one of the basic concept. Real numbers, number line representation. In number line representation, this one will be indicating 0, this one will be positive, this one will be negative numbers. Then you can represent on a number line. Real numbers you have to represent on a number line, you have to remember. And operations on a real numbers, that is basic operations we have to do it for real numbers also. And Euclid division lemma in 9th you have. And fundamental theorem of arithmetic. Prime number expressed as composite number is expressed as a product of two prime numbers. That one's 10th 1 marks fixed question, this one. Then you can expect question from here also. If you observe all lessons, maximum high school concepts are here, but sets not in high school now, it is in 11th standard. Nowadays 11th also considered as high school. Types and properties of a sets operation and laws, Venn diagram, relations and functions. Functions means on to function, one to one function. Venn diagrams, you have to represent it through Venn diagram. And sets operation, intersection, union, intersection, this will be operation you can expect. In this chapter you can get it one questions, compulsory one question you are getting. The next topic, progression. Progression you have in 10th you have a AP, that is arithmetic progression. In arithmetic progression completely they given everything in your 10th standard only, you can go through it, means enough. And geometrical means you are getting in 11th. And then AM means arithmetic mean, that is A plus B by 2. Geometrical mean square root of AB. This one will be arithmetic means, this one will be geometrical means. AP general form A plus D, A plus 2D, ultimately A plus n minus 1 into D. Like geometrical mean also A1, A2, A3 means this all are terms that representation. It is a geometrical progression you are saying in a ratio. Arithmetic progression, it is a term. Then we can go with next concept, commercial mathematics. It is I feel it is a best one good topic. Basic concept, profit loss discount, simple and compound interest, hire purchase and installment.
most important lesson, most important topic. So many maximum people will be get failure in this topic about especially interest. So you have to spend most time on this topic to get better marks. So our next topic, statics. Statics is maybe from 8th only. In this you are getting especially mean, mode, median. You have it formulas, especially mean you are getting three types of method you have to solve in 10th. You have and then graphical representation, graph analysis, everything, and measures of a dispersion. Easy topic, this one easily we can get it, and we have a relation between these three also. That relationship also most important. Easy topic, we can get it, easy score in this topic. Our next, fermentation and combination, fundamental counting principle of factorial notation, permutation and combination. This one also most important for one question, so you can concentrate more. Our next topic, probability, most easy topic, we can easily score this marks in this lesson. Random experiment, events, types of event, addition rule. Types of event means sure event, possible event to impossible event. This event will be getting easy lessons, you can understand easily, you can get a score also. Our next topic, algebra. Algebra is one of the branch of mathematics, easily you can score. Algebra, algebraic expression, polynomial and identities. Polynomials most important in here. Polynomial, you are getting so many types of polynomial. And then factorization means splitting middle term, and SCF and LCM already said I in number system also. LCM and SCF will be most important topic. Next, linear equation in one variable, and linear equation with the two variables in 10th also. Simultaneously, linear equations, methods of solving. Linear equation solving by a elimination method and substitution method, graphical method. In 10th, completely you get it information for linear equation means you have to see 10th syllabus. 10th textbook means enough for linear equation and polynomials. Next, quadratic equation means degree 2. Meaning of types of method of solving. Discriminant means delta is equal to b square minus 4ac. This one will be discriminant. Sum and product, sum means alpha plus beta is represented by minus b by a. Product of roots, alpha beta c by a, most important, you can easily score this topic also. Ideas of geometry, basic definition of axioms and postulates, statement and theorem. Axioms, in 9th you are getting Euclid axioms, so easy topic this one also. And triangle, most important in triangle, properties of a triangle and theorems of a triangle. And perimeter and area you are getting is two areas. Here only they given Heron's formula, square root of s minus a, s minus b, s minus c. This one is Heron's formula for finding area only. One more formula for finding area, that is half into base into height. These two formula we can use to find the area of a triangle. In area of a triangle we get it congruent triangle and similar triangle. Congruent you are getting in 9th, similar you get it in 10th. And centroid and circumcent earth center, this is in your 11th standard. Okay, you have to read out, especially how to give more preference on your theorems of your triangles. Theorems you have to theorems means properties only, you have to concentrate more. Application level questions will be getting for a triangle. Our next topic, quadrilaterals. We have so many types of quadrilaterals like square, rectangle, square, rhombus, kite, everything. Meanings and types, their properties, types of quadrilateral properties, area, perimeters and theorems. Polygons means that is a shape made up by a many. Poly means many, gons means side. Many sides figure we called as a polygon. Meanings, types, properties of theorems, properties and theorems. Construction, most important construction in polygon, you have to concentrate. Circle, especially circle in your 9th as well as 10th. In 9th, maximum properties they given. Maximum properties for finding some angles they given, how much this angle. Like this question will be, we apply some properties, that properties in 9th. So you have to concentrate 9th as well as 10th. ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಥಿಯರಮ್ಸು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು, ಏರಿಯಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 9th 10th.
Mensuration, most important topic. First, in mensuration, you have to learn formulas. Without formulas, we can't do it anything. Formulas. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2D ಫಿಗರ್ಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 3D. ಸೊ lateral surface area, total surface area, volume, cone, sphere, cylinder, prism, crusher, combinations of solids. Combination of solids will be most important. How they asking combination of solids means, for example, this one will be cylinder. Upon they kept one cone. Here one hemisphere. This one will be combination of a solid. Cone, cylinder, hemisphere. Here they can ask volume of this solid or total surface area of this solid. They can ask several ways in this lesson, but you have to remember formula. Without formula we can't do it anything. And trigonometry. Most of students feel trigonometry will be heavy, it's highly impossible, we can't learn it. But if you understand, this is a too easy topic. Basic ratios ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನು, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೈಕ್ 0, 45, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45, 60, 90 ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 90, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೈಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 10th ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 11th ಓಕೆನಾ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ √ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮೊದಲು 10th ಇತ್ತು, ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ PUC ಲೆವೆಲಲ್ಲಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 11th 12th ಡೆಫಿನೇಷನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ GPSTR ಸಿಲಬಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಫಸ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಹರಿಬಿರಿಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 3ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.